Hello, viewers. We are live again. I'm Professor Liaquat, and Al Shafi is with me. So, what's your full name, Shafi? My full name is Muhammad Abdullah Al Shafi. And uh, where's your hometown? My hometown is in Tangail, but for my works currently I live in Dhaka. Oh, that's great. So, where's your exam date? My speaking exam date is 20th June, actually the day after tomorrow, and my other three part will be held in 25th June. So, your first exam is IELTS speaking test, Yes, and exactly. that is only you have only 2 days. Am I right? Actually, not 2 days; it's less than 2 days, I think. Less than 2 days. 2 days. So, are you confident? Do you have confidence or not? Actually, I have confidence, and I'm quite confident that I will overcome this exam pretty much. Okay. And after that you will get 5 days for rest of the modules, reading, writing, and Yes, listening. So yes. what do you think, what's your strength, which module is your strength? Well, I think first of all, the speaking is the main strength. My main strength is the speaking, and as about the other three exam, my writing is quite, uh, I think, quite top notch. Though my score in listening and is listening and reading is quite fluctuated several times, but I think I can handle them properly. So if you get only 7, you will be happy or not? Uh, for a scholarship, actually, most of the universities require 6.5 and 6 in each individual band. And as about 7, I think it's quite a good score. Though the more you rise your score, it will be better to get more scholarship. I mean, your chance will be inclined. Okay, so if you get 7, you will be happy or not? Uh, Obviously, I will be happy and I'll be more jubilant if I get score more than 7. Okay, so what are you doing nowadays? Actually, I'm very busy in the day because I have to do my office chores regularly in the day, and actually I got very few times in the night, so I try my best to cover my practice during the night time. So you have some colleagues, they were at Liakats, and Yes. maybe they are in abroad. So what is their result and where they are studying at this moment? Actually, four of us colleagues were started Liaquat's English, and currently two of them are pursuing their higher study. One of them is pursuing his masters in China, and another one is pursuing his PhD at the University of Kent. সো ডিয়ার ভিউয়ার, শুনলেন তো যে শাফির কিছু কলিগ, তারা লিয়াকাতসে তারা 4 জন ভর্তি হয়েছে, সবাই ইউনিভার্সিটি টিচার। এর মধ্যে শাফি এখনো বাংলাদেশে আছে, তার 2 জন ফ্রেন্ড বাইরে চলে গেছে, একজন পিএইচডি করতেছে। তাদের স্কোর ভালো ছিল। কত ছিল তাদের স্কোর লিয়াকাত থেকে? Both of them got 7. 7। সো তারা খুব স্বল্প সময়ের একটা টিউশন লিয়ার কাছ থেকে নিয়েছিল এবং তাদের স্কোর হচ্ছে 7। আর শাফি অবশ্য অনেক ব্যস্ততার জন্য সে পরীক্ষা দিতে পারছে না। সো আপনারা দোয়া করবেন। শাফির পরীক্ষা হচ্ছে, মিস্টার শাফির পরীক্ষা হচ্ছে 20 তারিখে স্পিকিং, আর 25 তারিখে হচ্ছে তার রিডিং, রাইটিং, লিসনিং। সো সে অনেক কনফিডেন্ট, যদি সুস্থ থাকে ইনশাল্লাহ কিছু একটা দেখাই দিবে। কি Inshallah. শাফি, দেখানো যাবে না? Inshallah. পরীক্ষার আগে কি মনে হয়, আইএলটিএস কি কঠিন না সোজা? আহ যদি প্রপার প্র্যাকটিস থাকে দেন অবভিয়াসলি ইটস কোয়াইট ইজি, আর যদি প্রপার প্র্যাকটিস না থাকে দেন ইটস কোয়াইট টাফ টু কমপ্লিট। কি মনে হয়, আইএলটিএস এ বেসিক ইম্পর্টেন্ট নাকি টেকনিক গুলো ইম্পর্টেন্ট? আমি মনে করি দুটো ইম্পর্টেন্ট, কারণ আপনার বেসিক যদি ভালো থাকে তখন আপনি খুব সিম্পলি টেকনিক গুলো ক্যাচ করতে পারবেন, দেন সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এক্সাম। আর যদি বেসিকটা দুর্বল থাকে দেন ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করি বেসিকটাকে আগে এনরিচ করতে হবে। আফটার এনরিচিং তারপর আপনি টেকনিকের দিকে অ্যাপ্লাই করবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, শাফি কিন্তু লিয়াকাতে 2 বছর আইএলটিএস করার সুযোগ পাইছে। ঠিক আছে, মানে উনি 2 বছর আগে শুরু করছিলেন, ওনার কলিগরা পরীক্ষা দিছে, বাট উনি সামহাউ ব্যস্ততার জন্য পরীক্ষা দিতে পারে নাই, এখন আবার প্র্যাকটিস করে পরীক্ষা দিচ্ছে। সো আমি অ্যাকচুয়ালি দুই মাঝখানে দুই বছর বছর ক্লাস
জ্ঞাতি ছিল আমার। ২ বছর ক্লাস করে নাই, বাট সে প্রথম দিকে ২-৩ মাস করছে, এখন আবার ১-২ মাস করতেছে আর কি। সো সে অনেক মানে জ্ঞান রাখে আইএলটিএস এর উপর। যদিও পরীক্ষার আগে সবাই অনেক নার্ভাস থাকে। আপনারা শাফিকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাই, আদু ভাই, আপনি তো ২ বছর আইএলটিএস পড়াশোনা করছেন, আইএলটিএস এর উপর তো আপনি একটা অনার্স করে ফেলছেন, প্রায় অনার্স করে ফেলছেন, ডিপ্লোমা তো হয়ে গেছে। সো আপনি আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেন। সো আপনারা আমার কাছ থেকে যে কোনো কিছু জানতে পারেন আইএলটিএস সম্পর্কে। আর শাফিকেও আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। আসলে যদিও আমি ফান করছি, মানে ক্লাস ফ্রেন্ডদের কাছ থেকেও কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায়। কি শাফি, শেখা যায় না? অবশ্যই স্যার। আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা এখানে যারা দেখছি সবাই হচ্ছে আমরা মানে সবাই স্টুডেন্ট, হ্যাঁ সবাই, মানে আমরা ক্যান্ডিডেট যে সবাই টুডে ওর টুমরো পরীক্ষা দিব। সো আমরা সবাই সবার কাছ থেকে শিখবো, আমরা একটা কমিউনিটির মধ্যে আছি। সো শাফিকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি, যদিও স্পিকিং টেস্ট শাফির আজকে আমি নিব, একটু গল্প করছি আমাদের ভিউয়ার্সদের বোঝার স্বার্থে। শাফির এই পরীক্ষার আগে, পরীক্ষা তো আর 2 দিন সময় আছে, আপনার কি মনে হয় যে কোন মডিউলটা সবচেয়ে সহজ আর কোন মডিউলটা সবচেয়ে টাফ? স্যার অ্যাকচুয়ালি মানে আমার সোফার যেটা আমি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনার প্র্যাকটিস আপনি কতটুকু করেছেন। কজ আমি অনেককে দেখেছি যে মানে তাদের রিডিং বা লিসেনিংটা ভালো, বাট তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হয় না। মানে তাদের স্পিকিং এ আচ্ছা, সমস্যা। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। ইভেন তাদের ভোকাবুলারি স্ট্রেংথটাও কোয়াইট হাই ইন রিচ, বাট ওই কথা বলতে পারছে না। আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে মানে যেহেতু আমার লিসেনিং বা রিডিং একটা করে ওয়ার্ড লিখতে হচ্ছে সেটা সে ইজিলি লিখতে পারছে, বাট রাইটিং এর ক্ষেত্রে যে সে সেন্টেন্সটা প্রপারলি স্ট্রাকচার দ্বারা করাতে পারছে না, যার জন্য তার সেটা কম আসছে। আবার অনেকে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই দুটো সাইডে ভালো করলেও লিসেনিং এত ধৈর্য থাকছে না বা রিডিং এত থাকে না। যেমন আমার নিজের এই রিডিং নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা, ইনফ্যাক্ট আমি নিজে এখনো কিছু ফেস করছি এতটা ধৈর্য নিয়ে। তো এটা স্যার ম্যান টু ম্যান ভেরি করে। বাট যদি সে প্রপারলি মানে প্র্যাকটিস করতে পারে বা এনাফ টাইম পায় প্র্যাকটিসের জন্য, আই থিঙ্ক ইটস মানে মোটামুটি সবাই যাদের ইংলিশের বেসিকটা ভালো, সেভেন আপনি প্লাস তো যে কেউ আপনার এক্সপেক্ট তো করতে পারে। আপনার আপনি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি পড়াশোনা করছেন জি আইটিতে, স্যার। এবং আপনার রেজাল্টও ভালো, আপনার ইন্টারন্যাশনাল অনেক পাবলিকেশন আছে, কয়টা পাবলিকেশন আছে? স্যার এটা অ্যাকচুয়ালি যদি একটু অন্য ট্র্যাকের, তো আমার কারেন্টলি হচ্ছে 44 পেপার্স। 44 পেপার্স, আচ্ছা। 44টা, জি স্যার। এমন কোন লেকচারার আছে আপনার চোখে পড়ছে যার 44 পেপার্স আছে বাংলাদেশে? হুম। আমার অনেক পরিচিত কলিগ এবং ফ্যাকাল্টি আছে যাদের মানে মোর দেন 180 এরকম, বাট আনফরচুনেটলি মোস্ট অফ দেম আর কারেন্টলি রেসাইড ইন আউটসাইড। তারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জায়গায় পিএইচডি করতেছে বা পিএইচডি শেষ এখন পোস্ট ডকের প্রিপারেশন নিচ্ছে এরকম। এক্সেপ্ট মাই সেলফ, আমি এখনো আর কি দেশে। আচ্ছা, ভিউয়ার্সরা জানতে চাচ্ছে হোয়াটস ইউর অকুপেশন, হি ইজ এ ইউনিভার্সিটি টিচার, হ্যাঁ। আর হচ্ছে ওয়ালাইকুম আসসালাম। সিলেটের অবস্থা খুব খারাপ, আহমেদ সোহান, হ্যাঁ আমরা জানি, আমরা দোয়া করছি আল্লাহ যেন খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি জি স্যার, অবশ্যই। মানে সিলেট, সুনামগঞ্জ, অন্যান্য ডিস্ট্রিক্টের অবস্থা ভালো করে দেন, আমরা সবাই দোয়া করবো, হ্যাঁ। এটাই একমাত্র প্রার্থনা আমাদের এখন। সো সেটা আমরা আমাদের অবশ্যই। স্পিকিং টেস্ট শুরু করছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। What kind of I'm going to ask you some question regarding your hometown. What kind of place is your hometown or city? My hometown is a very beautiful city. Actually, it's not so from our capital Dhaka. It's almost 94 kilometer distance from Dhaka to Tangail, and it's the uh, northern part of our country, Bangladesh. Okay. What is the most interesting part of your hometown? Actually, the most interesting part in my hometown is it's about its people. The people are very friendly, and as well as they are very supportive. So if any newcomer or any guest come into our city or face any sort of small or any sort of related trouble, they are very helpful. They will assist them to come out the problem. Okay. Has your town or city changed in any way in your lifetime? Yes, my city, my town changed several times during my lifetime. Actually, I completed my school and college in my town. So when I was in school, the city was look like very simple. There's a little bit gathering out there. The road are quite narrow. But when I was in college, the difference between school and college, some 2 to 3 years, the whole city becomes very changed. The narrow road become very broader, and the crowd were inclined several times. Though the mentality of the peoples are remain unchanged, they are helpful as the past, and presently they are same helpful as the past.
Okay. Would you say your town or city is a good place for young people to live in? Well, obviously, my city is a perfect place for living, cause first of all, the people of my city is very helpful. Another is the living cost in the country is quite reasonable, and most of the important thing is the my town is not so far from our capital. So if one try to make a visit in the capital, so he can be capable to visit the city within 1 day. Okay. So now I'm giving a cue card. I think you have your pen and paper. You can make note, Yes. or if you don't have, you can think. Describe a popular teacher that you know. Your cue card topic is describe a popular teacher that you know. You should say what this teacher looks like, what sort of person this teacher is, what this teacher helped you to learn, and explain why this teacher is popular. Sir, I beg your pardon. Could you please repeat the question? Second, third, and fourth question. What sort of? Second, what sort of person this teacher is. আমরা আসলে পুরো কোশ্চেনটা লিখবো না, জাস্ট মেইন পয়েন্টটা লিখে রাখবো, হ্যাঁ, নাহলে কিন্তু এত Yes, sir. সময় আমরা পাবো না পরীক্ষাতে। Yes, sir. যেহেতু 1 মিনিট। আচ্ছা, হোয়াট সর্ট অফ পার্সন দিস টিচার ইজ, Teacher is. মানে ফানি নাকি মুডি এটা বোঝাতে Yes, I চাচ্ছে। know. হোয়াট দিস টিচার হেল্পড ইউ টু লার্ন, হোয়াট দিস টিচার হেল্পড ইউ টু লার্ন, and explain why this teacher is so popular. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেছেন যে আজকে আমি 2-3 বার লাইভে আসছি। এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আইএলস স্পিকিং টেস্ট কোভিড-19 এর পর স্পিকিং টেস্টটা অনলাইনে হচ্ছে। 10 জনের মধ্যে 9 জনের পরীক্ষাই এখন অনলাইনে হচ্ছে, জুমে হচ্ছে। আমি যখন ডিসেম্বরে পরীক্ষা দেই, এভরি ইয়ারে আমি একবার পরীক্ষা দিই নিজেকে আপডেট করার জন্য। সো মানে নিজেকে ইমপ্রুভ করার জন্য। কারণ সবসময় তো আইএলস পরীক্ষাতে মানে চেঞ্জ আসে কম বেশি। তো সেগুলো জানার জন্য আমরা নিজেরা টিচাররা পরীক্ষা দেই। সো আমার এক্সামিনার ছিলেন হচ্ছে ইউকে তে, উনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক্সামিনার ছিলেন, মানে আর আমি ছিলাম বাংলাদেশে। সো আমার পরীক্ষাটা জমে হয়েছে। সো আমি তখন একটু প্রবলেম ফেস করেছিলাম যে আমি ভাবছিলাম যে মনে আশা করছিলাম যে এক্সামিনার সামনাসামনি কথা বলবো। সো আমার খাপ খাইতে বেশ সময় লাগছে। তো আমি চাই না যে আমি যেই সমস্যাটা ফেস করছি পরীক্ষা দিতে গিয়ে, যে আমার এক্সপেকশন ছিল যে এক্সামিনার সামনে থাকবে, আমি তাকে অনেক ভালো ম্যানেজ করতে পারবো। আমার স্কোর ভালো ছিল আলহামদুলিল্লাহ। সো আমি একটু মানে ডিফিকাল্টির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলাম। এই জন্য আমি চাই না যে আমার কোনো স্টুডেন্ট বা আমার কোনো ফলোয়ার, আমার কোনো ফ্রেন্ডস, আমার ভিউয়ার যারা আমাকে পছন্দ করেন, তারা যেন আইএলটিএস পরীক্ষাতে অনলাইনে হওয়ার কারণে কোনো সমস্যা ফেস না করেন। তাই আমি প্রতিদিন 2-3 জনের টেস্ট অনলাইনে নিয়ে থাকি। এই জন্যই আপনারা আমাকে লাইভে পান। অ্যাটলিস্ট আমার স্টুডেন্ট যারা, যেমন শাফি, আমি চাইলেই তাকে আমার সেন্টারে আজকে স্পিকিং তে সরাসরি নিয়েছি, একটা ক্যামেরাতে নিয়েছি, আজকে রাত্রে আবার নিচ্ছি। মানে আমি জানি যে শাফি রেজাল্ট ভালো করবে ইনশাল্লাহ। সো আমি যদি তাকে একটু শ্রম দেই, তাহলে সে একটা ভালো রেজাল্ট করবে। এটা তার জন্য যেমন ভালো, আমাদের সবার জন্য ভালো। একইভাবে একটা দুর্বল স্টুডেন্টকেও যদি আমরা টাইম দেই আর সে যদি রেজাল্ট ভালো করে, এটা তার জন্য ভালো, আমাদের জন্য ভালো। সো আসলে আমি মনে করি কেউ যদি টিচিংটাকে ভালো না বাসে, কেউ যদি ছাত্রদের প্রবলেম গুলোকে নিজের প্রবলেম হিসেবে না নেয়, তার টিচিং আসা উচিত না, তার অন্য কিছু করা উচিত। সাফি কি মনে করেন? স্যার, সহমত প্রকাশ করছি। সাফি যতটা না সিরিয়াস, তার থেকে আমি বেশি সিরিয়াস তার এই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, এনিওয়ে, your topic was describe a popular teacher Popular that you teacher. know. You should say what this teacher looks like, মানে তার অ্যাপিয়ারেন্সের কথা বলা হয়েছে। Yes. হোয়াট সর্ট অফ পার্সন দিস টিচার ইজ, আমি আমার ভিউয়ারকে বোঝাচ্ছি যে উনি কেমন পার্সোনালিটি, মানে একটু মুডি নাকি ফ্রেন্ডলি। হোয়াট দিস টিচার হেল্পড ইউ টু লার্ন, হ্যাঁ, আমি টিচারকে ভালোবাসি যদি উনি কিছু শেখাতে পারেন আমাকে, তাই না? এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এন্ড এক্সপ্লেন হোয়াই দিস টিচার ইজ সো পপুলার, উনি পপুলার হওয়ার কারণ কি। ইউ ক্যান স্টার্ট, শাফি। Thanks for giving me the cue card. Now I'm আচ্ছা, going to এই share এই my. এই- এই কথাগুলো এক্সামে বলার দরকার নাই। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য চান্স টু সে, ডাইরেক্ট অ্যান্সার শুরু করতে হবে। আইএলটিএস খুব স্মার্ট পরীক্ষায় এক্সামিনারকে সব বারবার থ্যাঙ্কস দেওয়ার কোনো দরকার নেই। হ্যাঁ, আপনি বলেন। Okay. My favorite teacher was Mr. Fazlul Haq. Currently, he is pursuing his PhD at University of Washington in United States. Now, before joining his PhD in University of Washington, he taught me several subjects in our university when I was a student of University of Dhaka. Now,
the first thing I like about him is his attire. He was very smart, and his communication is quite attractive. So most of the students try to follow him. And another thing I'd like to mention that his overall attire and his characteristics is very positive. So as a student from in the university, in a first year or second year student, obviously they try to follow their faculty. So if the faculty is a person of full of attribute, like he's not so talkative, he's smart, he know how to talk in a proper way, he's a friendly, so obviously the students at that age try to follow him. So at the same reason I try to follow him in every aspect. Now, my faculty, Mr. Fazul Haq, taught me several subjects, but one of the most important thing I'd like to mention is about the program. For computer science program is very vital, and he taught me this programming very well. As well as he also the pioneer who taught me how to do good research. He also suggested me about the publication, about the journal, and some related things regard to it. And I was very jubilant after getting this information from him. And he's popular for his several action, like his character, his talking, his teaching method, his communication skill, and everything. And I believe for a faculty, communication is very crucial. And he's most importantly, he got his communication skill. His teaching approach is quite different comparing the others, and that's why I support him, I like him, and I adore him. And I always hope that he completed his higher degree very soon and come back and join University of Dhaka. থ্যাংক ইউ। সো আমাদের সাথে অলরেডি জয়েন করেছেন বোরহান উদ্দিন, লিখেছেন হোয়াটস ইউর অকুপেশন, হি ইজ এ ইউনিভার্সিটি টিচার, মানে আল শাফি ইজ এ ইউনিভার্সিটি টিচার। ফেসবুক ইউজার বলেছেন এক্সিলেন্ট, থ্যাংক ইউ। আহমেদ সোহান বলেছেন আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আহমেদ সোহান বলেছেন সিলেটের অবস্থা খুবই ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ ভাইয়া, আমরা খুবই দুঃখিত। একজন লিখেছেন প্রিন্স জুয়েল, প্রিয় জন্মভূমি সিলেট আজ ভালো নেই। হ্যাঁ, আসলেই ভালো নেই, আমরাও খুবই মানে স্যাড, সবাই স্যাড, সারা পৃথিবীর সবাই স্যাড। ফেসবুক ইউজার নাইস টু সি ইউ শাফি ভাই, মনে হয় একজন আপনাকে চিনে। ফেসবুক ইউজার, ওনার নামটা নাই, নামটা লিখে দেন তাইলে হয়তো উনি চিনতে পারে। কোথা থেকে বলছেন, আপনার নাম লিখেন, শাফি ভাই হয়তো আপনাকে চিনে যাবে। সবুজ আহমেদ বলেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো আপনারা সবাই কষ্ট করে একটা কমেন্ট দিয়েছেন, আমরা অনেক খুশি। আমরা আরেকটা পার্ট বাকি আছে এখনো, আর খুব সমস্যা না হলে শেয়ার দিতে পারেন, তাহলে আরো অনেক মানুষ আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারবে। পার্ট 3, এডুকেশন ইন স্কুল। What can schools do to help students prepare for the next stage in their lives? Uh, I think school plays a crucial role for next stage of life, because school develop the basic learning for every students, and it's necessary to get the basic level of education, because without the basic level of education, from my country perspective, they cannot go to the college, and they cannot go to university. So if the basic is well prepared, then he could do something better. So I think the education in school is very effective and useful for next step education. Thank you. What advice would you give to someone who doesn't like school? Well, I think it will be literally tough that find the sort of person who didn't like school. But if I get any person who didn't like school, obviously I will suggest him that at least you visit a school once a week or twice a week, and at least you see what is happening in the school. Because without proper education, without the proper schooling, one can't get their basic. It could be Bangla medium, it could be English medium. So I think without schooling, it can be possible for next step education. And another important thing is not all parents are educated in our country. So and it's very tough for uneducated parents to taught their children in a proper way. So school can deal it on behalf of on behalf for the students' parents. So I think school is very vital. থ্যাংক ইউ। সো আমরা দেখছি অনেকেই কমেন্ট করেছেন, অনেকে শেয়ার করেছেন, তো শেয়ার করে শেয়ার ডান লিখে দেন, তাহলে আমরা আপনাদেরকে কনগ্রেচুলেট করবো এখান থেকে। লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ক্যান স্কুল টিচ চিলড্রেন দ্যাট দে কান্ট লার্ন ফ্রম দেয়ার প্যারেন্টস? Well, I think a large number of things that a student can learn from his school that literally not available from his or her parent. The first of thing I think is from the manner.
is from the attitude, is from the characteristics. Now obviously parent can tell him that make a good character, you make a good attribute to your friends or others, but one can achieve it properly when he practically use it. Now school is a place when a student can practically use it. A teacher can taught him from the very basic to the top level how his moralities could be built up, how his or her attribute could be built up, and many other things which can help the students in future to gain his future as well as his future level education. So I think this is very vital for a school learning. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আল শাফি। আপনাকে এখন অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে, মার্কিং করা হচ্ছে। আপনি কিছু গ্রামার ভুল করছেন, হি নো বলছেন, হি নোস হবে। No, sorry. Yes, আর understand. আরেকটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনে খুব জোর দিতে হবে। পারসন পারসন বলছেন, আবার পারসনও বলছেন, দুইটাই সঠিকও হুম বলছেন, হুম হুম ভুলও বলছেন। ভুলও বলছি। ঠিক আছে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা যদি বলি, আই কন্টাক্ট, মাঝে মধ্যে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যেটা হুম হুম আজকে সকালে আপনাকে আমি বলেছিলাম। আপনি একটু এক্সামিনারের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। আর যদি সামনাসামনি হয় তাহলে তো অবশ্যই তাকাতে হবে। আর হুম অনলাইনে হলেও আপনাকে ক্যামেরার দিকে তাকাবেন, তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি তার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে আপনার ফ্লুয়েন্সি মোটামুটি ভালো, আমি বলবো যে আরেকটু স্লোলি কথা বলে, এত ফাস্ট বলতে গেলে সমস্যা। আর প্রোনাউন্সিয়েশনে খুবই জোর দিতে হবে। আপাতত আপনি আইএলটিএস লিসনিং গুলো করেন, লিসনিং এ কিভাবে তারা কথাবার্তা বলে নেটিভরা, তাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে ফলো করলে আপনার স্পিকিংটা ভালো হবে। আর আপনার ভোকাবুলারি মোটামুটি ঠিক আছে, গ্রামারও ঠিক আছে, তবে টেন্সটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো আজকে আপনার স্কোর হচ্ছে 6.5, বাট এইটা 7.5 পাওয়া সম্ভব। আমরা দোয়া করি রিয়েল পরীক্ষাতে যেন আপনি 7 এর নিচে না পান স্পিকিং এ। সো ডিয়ার ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স, আমি তো ওনাকে 6.5 দিলাম, আপনাদের কি মনে হয় স্কোরটা ঠিক আছে কিনা? আর যদি আপনাদের মনে হয় যে বেশি বা কম, আপনারা স্কোরটা দেন, তাহলে শাফি সাহেব এটা আবার দেখবে, দেখে ওইভাবে নিজেকে তৈরি করবে। সো আমরা সবাই একটা কমিউনিটির মধ্যে আছি, সবাই সবার ফ্রেন্ড, সবাই সবার ওয়েল উইশার। তো সবাই ভালো থাকবেন। শাফি আপনি ভালো থাকবেন, দেখা হবে। থ্যাংক আল্লাহ ইউ স্যার। হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, গুড বাই, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম।